Well, sensation prevails at Dimuwal in Sivasagar district of Assam after a blast took place in a pipeline of the Oil and Natural Gas Corporation Limited's gas gathering station number 1 in the wee hours today. However, thankfully, the alertness of the ONGC authorities averted another major disaster like the one in Baghjan, and the situation was brought under control quickly. However, the people in the area are still in a state of panic following the blast. Meanwhile, the locals in the area have now demanded the ONGC to adopt all precautionary measures so as such incidents do not happen in the future. That's right, viewers, starting off with a big story at this point in time as the sensation prevails at Dimuwal in Sivasagar district of Assam after a blast took place in a pipeline of the Oil and Natural Gas Corporation Limited's gas gathering station number 1 in the wee hours earlier today. However, the alertness of the ONGC authorities thankfully averted another major disaster like the Baghjan one, and the situation was quickly brought under control. However, the people in the area are still in a state of shock following the blast. Meanwhile, the locals have now demanded that ONGC adopt all precautionary measures so as to prevent such incidents from happening again in the future. গ্যাস নিৰ্গমনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটোৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলটো এটা ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল এনে ঘটনাবোৰ সংঘটিত হোৱাৰ বাবে ONGC কৰ্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাৱে জগৰীয়া। ইয়াত যিসমূহ গেছ পাইপ আছে, তেল পাইপ আছে, এইবোৰ ম্যাদ প্ৰায় উকলি গৈছে। আমি ONGC কৰ্তৃপক্ষক এনে ঘটনা সংঘটিত নহবৰ বাবে ৰাইজক আতংকিত কৰিব পৰা যিকোনো ঘটনা সংঘটিত নহবৰ বাবে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী জনাই আহিছোঁ। 2016 চনত হিতাতিতাৰ যিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পাছত আমি ONGC কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছিলোঁ এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত নহবৰ বাবে আপোনালোকে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লওক। ইয়াত যি প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰিছে, গোটেই জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যি ভাবুকি আনিছে, কৃষি ক্ষেত্ৰখনত যি কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ ৰোধ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু ইয়াৰ বাট পথসমূহ CRC আঁচনিৰ অধীনত উন্নয়ন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। কিন্তু ONGC কৰ্তৃপক্ষ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজৰ এই নিবেদনক 45 কেজি প্ৰেছাৰ থকা এডাল গেছ পাইপ ফালি পেলাইছে আৰু আমি ভাগ্য ভাল বুলি কৈছোঁ। আমাক কালিয়ে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত নহ'ল আৰু আমি সৌভাগ্যক্ৰমে আমি বাচি গৈছোঁ। আমি ONGC কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি স্থানীয় ৰাইজক যাতে আতংকিত নকৰে, নহ'লে আমি স্থানীয় ৰাইজে ONGC কৰ্তৃপক্ষৰ কাৰ্যক্ৰমণিকানক ব্যাহত হ'ব পৰা যিকোনো কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম। आज हम उपस्थित हैं ONGC डिमुवल गांव के GGS 1 में, और यहाँ पे आज सुबह ही एक बहुत ही बड़ी अग्निकांड घटित हुई और इसी बीच यहाँ के कुछ गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस घटना के बारे में इनका क्या कहना है। क्यों इसलिए राती मोर घर डिमुवल GGS 1 फ्रंटते है राति जुआ निशा 2 बजार পৰা 3:30 বজালৈকে ইয়াত কন্টিনিউ মানে গেছ লিক হৈ আছিল। এই ৱালখন ভগাৰ কাৰণে মানে গেছ লিক হৈ গ'ল আৰু 2টা বজাৰ বা 3:30 আমি মানে जुआ निशा শুই আছিলোঁ ন, গম নাপাতো ভিতৰৰ পৰা ফোন কৰিলে যে গেছ লিক হৈছে তোমালোকে উঠা, আৰু আমি মানে বস্তু বাহিনী পাতি লৈ সব ৰাস্তাত ওলাই আহিলোঁ আৰু সবকে গাঁৱৰ মানুহক খবৰ দিলোঁ। আৰু ভয়ো লাগিছিলে বহুত, আগত যোৱা পূৰ্বতেও এনেকুৱা হৈ থৈছে অগ্নিকাণ্ড, কিন্তু এইবাৰ অগ্নিকাণ্ড হ'বলৈ নাপালে কাৰণ ইয়াৰ ONGC বিষয়াসকলে ভালকৈ এইবাৰ কণ্ট্ৰল কৰিলে মানে 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে, আৰু অতি সোনকালে নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীও আহিলে। কিন্তু যোৱা বছৰ যিবোৰ হৈছিলে আমাৰ ইয়াত কোনো ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ ইমান হ'ব নাপালে কাৰণে ভগৱানকে ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ অগ্নিকাণ্ড হৈ যোৱাহেঁতেন মানে বাঘজানতকৈ বহুত ভয়ংকৰ হৈ গ'লহেঁতেন, কাৰণ আমাৰ ওচৰতে বহুত ৱেলো আছে, ইয়াত ড্ৰিলিং আছে সেইকাৰণে। আৰু এইটো গেছটো কিমান দেৰি পিছত নুমালেগে? মানে 2:20 পৰা তো 3:30 মান বজালৈকে মানে নুমালে। तो ये जो 1.5 घंटा तक जो ये जो अग्निकांड में ये जो गैस निकल रही थी और इसी GGS 1 के सामने ही और एक हमारे मतलब ठीक सामने एक गांववासी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या हुआ था, কি হৈছিলে। ৰাতি 2 বজাৰ মাজতে এইটো শব্দ শুনিছোঁ, বাহিৰ ওলাই মেলি চালোঁ যে এইটো পাইপৰ ওপৰত বহুত গেছ উৰিছেচোন, কিবা আগতো এনেকৈ যে জ্বলিছিলে যে কিবা জ্বলিছে নেকি বুলি চাইছোঁ, কিন্তু যেতিয়া এই ৱালখন পৰিয়েতো গেছ ফুটি গ'ল।
সেইটো বহুত ওপৰলৈকে উঠিলে। আগতে এনেকুৱা ভয় ভাৱ এটা সোমাই আছে নহয়, চিধা ঘৰৰ মানুহখিনি খবৰ দিলোঁ আৰু ওচৰে পাঁজৰে ফোন কৰি খবৰ দিলোঁ যে ডিজিছত কিবা এটা হৈছে বুলি। আৰু কিন্তু আগত যদি ইমান বস্তু লোকচান হৈছে আমাৰ বাৰীয়ে ঘৰে খেতি পথাৰ, একো কিন্তু ONGC ফালৰ পৰা আমি সা সুবিধা নাপালোঁ আৰু নিদিলে। কিন্তু এইবাৰ খুব কম সময়তে নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা গাড়ী আহি মানে এই গেছটো মানে নোমোৱা চিষ্টেম কৰিলে কাৰণে অলপ হেৰিয়তে খাম কাটিলে মানে। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो हर साल करोड़ों रुपए का जो आवंटन होता है ONGC ये GGS 1 में, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तेल जो ये पाइप फटी थी उसने कम से कम इतनी भयानक रूप से ये तेल फटी कि इतनी तेल से ये फटी कि ये 10 मीटर की एक वाल भी, इतनी बड़ी वाल एक टूट गई। और इसी बीच हमारे साथ यहाँ की एक स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। वाल तो कहने के भांगिले कल रात हमारे यहाँ पर जो दुर्घटना हुई वो ONGC ने किसी तक आज तक भी पैसा क्या कुछ भी आश्वासन नहीं दिया हमको। फिर भी कल 2:30 बजे यहाँ पर ये वाल फटा और फटने से वो जो मीटर है वो फट गया और फटने से पूरा एरिया मतलब पॉल्यूशन से फैल चुका था और इतना पॉल्यूशन हुआ हम सांस नहीं ले सकते, ऐसा हुआ। तो ये पहले भी हुआ है क्या ऐसा घटना? पहले हुआ था 2018 के 21 नवंबर पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था। तभी वहाँ पर जितना भी हमारे पेड़ घर सब कुछ था, तभी उन्होंने कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लिया कि दिया था पर नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो अब ये एक सवाल उठ रहा है ONGC सुरक्षा विभाग पर कि किस तरह वो आगे इस GGS 1 को सुरक्षित रखेंगे। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं शुभम अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के। Right, and to give us more details, I'm being joined now over the phone by my colleague Ripunjoy Das. Ripunjoy, this is of course another sensational development coming in just off the back of the Baghjan oil crisis, if I might add here. So what are the latest details you're receiving at this point in time, Ripunjoy? Yes, Ronak, indeed, it was a very big incident if you compare in terms with the disasters going on in the ONGC last year also, and a month ahead also. A month ago, in fact, we had reported on this thing, how blast has taken place, but in the Geleki area. But fortunately, Ronak, the ONGC has a very expert group of team, like their crisis management team is very expert in this kind of work, and they their personnel are stationed in every installation, important installation, and initial work they had completed to douse the fire. After that, the fire tenders were rushed in from the ONGC Assam asset headquarters in Nazira, and from the Assam fire service in Sivasagar, due to which the fire was controlled within a couple of hours. But the point remains that how maintenance of these pipelines and wells and in and around the area, as you are seeing from the visuals, that remains a big question, because allegations of neglect are coming up from the local people regarding the maintenance of the pipelines and the boundary walls, and so that these things need to be assessed and properly evaluated. Ronan. Yes, absolutely. Well, Ripunjoy, as our viewers just heard, of course, the locals are now, making a clarion call to the ONGC authorities, telling them to leave no stone unturned to make sure that such an incident doesn't happen again in the future. So what more can you tell us regarding that, Ripunjoy? Do we have any kind of reaction from the ONGC authorities at this point in time? Ronak, yes, I have contacted the ONGC PR department in Nazira, which is the headquarters of the Assam Asset Basin. But they are yet to come up with any kind of an official communication or any reaction.
they're just saying that they are just assessing the situation and and what went wrong. They are trying to assess the situation. But till now, they have not really issued any press note or any official information in this regard. But as you can see, and the local people had also come up with complaints that this kind of the allegations of neglect is quite serious, because this can turn out into a big disaster like we are witnessing these days in Baghjan. Absolutely. That it has turned out almost 3 months now, 86 days today is about the Baghjan episode now, but still the fire is not controlled. They are not being able to control the fire. So this kind of incident needs to be properly assessed, and timely measures and immediate measures must be taken so that this kind of incident doesn't happen in Absolutely. Well, Ripunjoy, as you very rightly mentioned, this entire incident is now already drawing comparisons with the obvious Baghjan crisis due to obvious reasons. So, well, do we have any reaction from the ONGC authorities regarding do they have any plan of action as to how, they can prevent this thing from turning into another major disaster like the Baghjan crisis? And more importantly, can we attribute this to an actual lack of, to negligence or ignorance on the part of the authorities? Yes, Ronak, from the initial reports, whatever we have received, it can be said that it is a matter of negligence, or because people, from the voices of the people, whatever we have got from the local people, local sources and sources within the ONGC, is that it is a matter related to lack of negligence in part of maintenance work. So these things are quite very sensitive in nature, Ronak, because a spark in this kind of a situation can turn out into a huge catastrophic because these hydrocarbon or petroleum products are highly inflammable. We all know about it. So ONGC will definitely have to take timely measures to plug up this kind of a negligence, and timely measures definitely they will initiate, I believe. And thankfully that it doesn't turn out to be as big as Baghjan, because there were timely measures taken up by the crisis management team. As I said, ONGC has a very good crisis management team, which immediately was thrown into action, and they controlled the fire within a couple of hours. But as you said, Ronak, till now we are waiting for an official version from the company. Right. Thank you very much, Ripunjoy Das, for joining me at this point in time and giving us all those latest updates from this big story.